what they thought about UFOs, and I found out a lot of them had encounters, dramatic encounters, sightings, face-to-face encounters, missing time. So that really hit me like a ton of bricks. It was not good news. I really had to reevaluate everything and started buying all the books on UFOs, magazines. I joined UFO groups, started interviewing people, and one thing kind of led to another. And I've become obsessed with the subject. Thank you. Ираклий, значит, Престон начал заниматься НЛО с 1986 года. Поначалу он относился ко всему скептически, пока не узнал, что у него в семье есть контактеры, и вплоть до того, что у которых были случаи исчезновения, пропажи памяти, он стал читать на эту тему много книг и очень этим заинтересовался, и сейчас до сих пор интересуется и считает, что это все так и есть. Вот вкратце, с чем он. Теперь, Ираклий, твоя очередь. Расскажи о себе и об этом. Ну, я вырос в обстановке, где уфология была каждодневным делом, потому что мой отец физик, первый уфолог в Грузии был. Он был представителем советской школы уфологии, аномальных явлений, грузинской школы, можно сказать. У него были очень хорошие учителя, как Фомин, Зигель, Веник и так далее. И первый раз мы устроили конференцию в 1990 году. А я после ухода отца в 1996 году я уже начал продолжать как хобби это все. И профессионально уже с 2008 года, ну, практически с 96-го занимаюсь этим всем, но активно занимаюсь уже с 2008-2007 года. Подключал и активизация, пик карьеры, вот так сказать, может, на эти дни идет. С 2016 года уже по нынешний период. Erekle said that his father was a famous Georgian ufologist. He worked back in the Soviet Union with such famous ufologists like Dr. Zigel, Fomin, Weinik, and others. His father was a physicist, the first Georgian ufologist, and so it runs in the family. It was a hobby for him at the beginning, but now he has started doing it professionally since 2007, 2008, and he is doing it very thoroughly since 2016. So he has a legacy to keep, the legacy of his father. So he is a ufologist because it has been running in his family, and it is him. He loves to do that. Wonderful. Yeah. Активизация, скажи, Миша, что активизация в постсоветском пространстве аномальных явлений началась в 1984 году. The activization of the anomalous phenomena like UFOs started back in 1984. Have you ever heard of the case of two airliners meeting an object, one flying from Georgia to Tallinn and another one flying from Tallinn to Leningrad, and they encountered that strange object and afterwards one of the pilots died. Two pilots died. So have you heard about this case? No, I can't say that I have. I know Он не слышал ровно 4:10. Да. Он не слышал. Миша, в первую очередь хочу тебе большое спасибо сказать за твой профессионализм, молодец, потому что ты дополняешь вот мою речь, молодец, большое спасибо. Не за что, рад помочь. Во-вторых, скажи, что это был тот период, когда об этом запрещено было говорить, и вот этот случай 4.10, он прорвал лавину информационную в Советском Союзе. И даже правительство это все выносило на обсуждение.
газета «Труд», у которой был тираж 22 миллиона, выпустила эту информацию. Это как лавина, эта информация пошла после вот этого случая в советском пространстве. So anything concerning the UFO research was quite forbidden in the Soviet Union because it was a atheistic country. Nothing was, anything paranormal was considered forbidden, totally banned. But after 1984, after this case I have talked about, after that sighting, all of a sudden there was this avalanche of information, and the people started reporting, and it finally had started coming to the surface. So that was the year 1984 of the last century, when the hell broke loose. Wow. Это для нас был тот же вариант, как Розвелл для американцев. He says that it was like Roswell To for Americans. America back in 1980. All right. Yes, Yeah. so it was kind of an eye opener for everybody. О, да. Thank you. И активизация тогда началась в нашей стране и продолжилась до 96-го года, 98-го года. The UFO paranormal activity started and continued from 1984 back until 1996. И это было все предвестником вот больших перемен, которые творились не только в моей стране, но на всем постсоветском пространстве. And these events were harbingers of the events that were about to happen in the Soviet Union as well as in Georgia. So я слышал, что в 1986 году я где-то слышал, я не знаю, правда ли, что, мол, там были корабли над комплексом в этом самом, в Припяти, когда случилась этот самый авария в Чернобыле. Не только в Чернобыле, но и после этого в Спитаке, когда было большое землетрясение, по ночам прилетали корабли, которые вот на этом разломе геологическом, геофизическом, они летали и исследовали, в чем там было дело. Well, Preston, Erekle says then if you heard when there was a Earthquake. Chernobyl disaster, the fallout back in April of 1986, there were spaceships hovering over the station, trying to pull out all the nuclear stuff. So they were helping doing the cleanup. They were helping to clean it, as well as then when there was a Spitak earthquake in Armenia. So there were also spaceships over there where the earthquake had happened. So the activity was quite. Так что у нас есть большой опыт того, когда происходит паранормальное явление, активизируется. Это предвестник больших изменений. So Erekle says when the UFOs show up, it means they are the harbingers of the big events happening in this particular region or all over the world. Yes. И у нас уфология, это прикладное искусство, потому это не просто искусство, или, скажем, не искусство, а не просто наука, а прикладная наука, которая используется вот этот период, чтобы прогнозировать последствия. Erekle says that ufology in Georgia and the ex-Soviet Union has practical means. It is practical to prognosticate the events that might be coming, based on the UFO research and contacts collected. So, what is your opinion about it? What do you think? Yeah, that's amazing. It does not surprise me to hear about sightings over Chernobyl, because I think UFOs seem to be very attracted to anything involving nuclear power.
There's a case in New York State where a UFO hovered over a nuclear power station, the Indian Point nuclear power station. Oh, Indian Point disaster. Oh, yes. Right. Which apparently there was a crack or a defect in one of the towers there, and that's where the UFO was hovering. And I know there's an incident up in Montana where a UFO's hovered over missiles and shut off all the nuclear missiles one by one. I've heard UFOs hovering over missile silos and having got the capability of shutting them all down. Yeah, and we had a nuclear incident here in the U.S. at 3 Mile Island. Oh, I know. I've heard about it. It's not well known, but I do know of at least one witness who saw UFOs hovering over the dome, the damaged reactor following this incident. So now I'm wondering if they were doing the same sort of thing, cleaning it up. So yeah, this definitely resonates with me. Okay, very good. Erekle, Preston говорит, что когда была авария, наверное, слышал Three Mile Island, НЛО, корабли висели над поврежденным корпусом, а также были наблюдения и чистку от радиации в Indian Point в штате Нью-Йорк, а также случаи, когда НЛО зависали и вырубали напрочь ядерные ракеты. Такие случаи в России, в Советском Союзе и в Грузии были, когда они вырубали эти ядерные ракеты? Как мы знали, в советское время такие случаи были. Не насчет ракетной техники. Были случаи, когда над базой в Советском Союзе зависали, и база ПВО, скажем, она пыталась сбить их, но все там отключалось. Такие случаи были. В Грузии не было, потому что мы маленькая страна, у нас вот таких технических мощностей нету. Но у нас какая ситуация? Это, что говорит наш товарищ, это одна сторона этого всего. Уже в 80-е годы все уфологи говорили о том, и все контактеры говорили о том, что люди накопили много отрицательного. И мы тогда считали, что это касается только атомного оружия, атомной энергетики, оружия, применения оружия, испытания. Оказалось, уже в последние годы, когда мы уже исследовать начали каждую секунду, здесь речь не идет только о атомном оружии, здесь идет о психологическом факторе, психологическом оружии, психологическом составляющем человека и общества. И этот феномен еще, Миша, это надо увязать как-то с геофизикой, где напряженная геофизика, и плюс там живет народ, который излучает, скажем, отрицательный негатив. Вот это тоже для мироздания является вот таким alarm situation, значит, ситуация, которая кричит о помощи или о чем-то нам говорит. Ты переведи, Миш, и потом... Понял. Preston, Erekle says that there have been cases in the Soviet Union of the UFOs hovering over the nuclear bases, but of course they were, as in the United States, classified. Okay. But Erekle touches a wee bit different subject. It means he says that it's called human psi factor. Our psyche, our collective consciousness, especially our negative thoughts, emanate напряжение. The tension, the negative tension thoughts that are thrown into our multiverse. For that, the extraterrestrials react and communicate back to us or try to cleanse the area where there is this negative energy, and that may cause movements or geological movements at any given point. So they may cause earthquakes or other negative Earth activity. Миша, передай, что мы живем на Кавказе. Мы живем на Кавказе.
это молодая система гор. Горная система молодая, которая. Здесь очень напряженная геология. И здесь вот очень много святых мест, мест силы. И это место такое же, как Тибет. И, скажем, есть такой вариант, что когда здесь ты создаешь напряжение большое, Миша, тогда ты влияешь на всю земную, на всю землю, так можно сказать. И вот таких святых и местах силы здесь нельзя большое возбуждение генерировать, эманировать. Здесь надо спокойствие. Erekle says that he lives in Caucasus. Georgia is considered a very special place like Tibet. And so there are many, many power places and places that are considered holy. And when people start emanating negative energies or something like that, that may cause lots of problems. So they have to be peaceful. Otherwise, they may, because it also, everything in our multiverse is connected, and they're getting back. You know, if they send negative energies back into space, they get all this tension, all this negativity as earthquakes. Besides, there are young mountains in Georgia, and that cause tectonic activity. И также, Миша, когда происходят большие изменения на Земле, вот такие энергетические центры первыми начинают возбуждаться. So when there are big changes that are coming on this planet, these sacred sites or the places of power and the holy places are the ones who become very agitated, excited, and the activity starts some paranormal activity starts coming out of these places. И иногда мы, вот изучая вот такие места, можем прогнозировать будущие какие-то перемены на Земле. By studying these places, they can prognosticate what might happen globally on this planet. И также в приеме информации от контактеров. And also they can receive the information that is being transmitted to contactees telepathically or through their. So, Preston, yes. И не только телепатические, And not такие прямые контакты тоже. Not only telepathically, but also close encounters. People who might have close encounters with beings that are beyond this planet and beyond our dimension. So. Потому я еще скажу такую вещь, что потому у нас уже вопрос того, что существуют инопланетяне или нет, уже не обсуждается. Уже говорим о том, что как и для чего это нам применить, как нам прогнозировать наше будущее, скажем. Erekle says that the question of extraterrestrials, the existence of extraterrestrials is out of the point. It is given that they do exist, but the question is, how do we use the information that are being given to us by the extraterrestrials? How are you going to use it to change ourselves and to do better, to do the best we can for this planet? Как практически? How practical to use this? How practically one can use this information. So, what do you think about it, Preston? well, that's a lot. So, I do agree that there is a connection sometimes between, civil unrest, earthquakes, waves of sightings, and things like this. I know that in 1992, I believe we had riots here in Los Angeles due to racial unrest. And shortly after that, there was a large earthquake and then a huge wave of sightings over Topanga Canyon, which is actually an area that was considered sacred to the Native Americans.
So there's that pattern you're talking about right there, showing itself. Oh, right? Yeah, I think the ETs are trying to get this information out. You know, they've gone to our governments. The governments are not disclosing, and so they're going directly to the people, contacting them in large numbers and giving them this information. I've had just recently a number of contactees call me or email me and tell me they think there's going to be a big event coming up very soon, which would make sense because we're having a lot of civil unrest right now, certainly here in the U.S. and across the world with this COVID virus. So I think that we probably will be seeing another big wave. I know one lady I talked to, Lynette, she's having regular experiences, and the ETs told her directly that we have to stop putting out all the greed and negativity that we're putting out, or else we will destroy our own race just like they did. So yeah, I totally agree with what Erekle is saying. All right. So, Preston говорит, что когда были эти самые восстания черных в 92 году, и потом землетрясение в 94-м, инопланетяне, увеличилось наблюдение инопланетян, их кораблей, а также над Topanga Canyon. Это место считается священным в Южной Калифорнии. Кстати, я в 94 году пережил это землетрясение, тогда был в Лос-Анджелесе, так что я это знаю. И он говорит, что у него есть контактер, ее зовут Линет, которая тоже предупреждает о больших событиях, которые сейчас случатся, потому что много негативной энергии выбрасывается в ноосферу в связи с этими то, что сейчас происходит в Америке, с восстаниями, то, что даже у нас в городке это воровством, мародерством и так далее. Так что он говорит, что можно ожидать еще волну наблюдений и что грядут большие события в связи с пандемией коронавирусей не только в Америке, но и во всем мире. Ну, все подтверждается. К сожалению, все подтверждается. К сожалению, Миша. Unfortunately, everything comes to pass. Yeah, but we're progressing. I think the ETs, one of their main missions is to wake us up spiritually. Он говорит, что самое главное послание и задание инопланетян, чтобы мы проснулись, духовно проснулись. Не про... Exactly the same. То же самое. Exactly the same. Exactly the same. The same messages are coming in from Georgia. Yeah. So we are on the same wavelength. Yeah. Миша, его не видно. Подожди секундочку. Вот сейчас. Да. Ну, начнем. Еще он продолжает или мне продолжить уже? Do you want to continue or should Erekle continue? How do you want to proceed? However you guys want to do it. Yeah, I mean, I think it's going pretty well. Okay. Я сам занимался только нейтральной сборкой информации и считал, что я всегда, как ученый, скажем, иногда я, скажем, с властями сотрудничал, когда были массовые контакты с НЛО, и когда людям надо было объяснить, или силовым органам инструкции надо дать, как себя надо вести при случаях контактов. Но больше я ничего такого активного не делал. 2 года назад я заметил, что у людей начала расти аура. Я замеряю ауру, энергия начала расти у определенных людей. И дошел до того, что грядут большие перемены, уже вот пассивную позицию нельзя держать уже. Уже активно надо людям передавать знания, и людям активно надо указывать на то, что
идет большие возможности, большие энергии, большие перемены. И если мы с умом пройдем, со спокойствием это все, Миша, тогда мы спасемся. Если мы начнем друг друга уничтожать, тогда мы уничтожим себя как вид. И потому сейчас, значит, каждый из тех уфологов или тех людей, кто вот этим делом занимается, их черед пришел, чтобы они начали действовать и менять социум к лучшему. Скажи потом. Okay. So Erekle says that he has been working with the law enforcement officers, how to deal with the contactee cases and so on and so forth. But nowadays, he's working with he says that the aura of some of the contactees are expanding, and it is of paramount importance to get the message through that we are all changing, and if we don't change for the better, I mean, stop killing each other, stop violence, stop expanding our consciousness and expanding spiritually, we may end up as a species. You see, we may not exist anymore. We have to move. We have to change. We have to grow. We have to stop being afraid. We have to expand our consciousness. And you see, and there are also a lot of literature nowadays that I'm reading. This process is called ascension, basically. We are in a process of ascending, and that's why we must change if we want to carry on. All this evil must be stopped. Otherwise, we will not get through it peacefully. And Yeah, that's the exact message that I'm hearing from people who are taken on board a UFO. There's definite patterns. Each case is unique, but most common we hear people being physically examined. They have genetic material taken. So I don't think the human race is going to go extinct because honestly, they've been taking enough genetic material to make sure our race will stay alive. But it's very interesting. Most people aren't given a lot of information. They're told really nothing more than don't be afraid, we won't hurt you. And that's all they remember. But those who remember more than that, it's very positive. And this is why I don't think ETs are something to be afraid of. I don't think they're evil or here to take over our planet, because when people get a message, it's usually into 3 different areas. One is they're given warnings about the future of our planet. And this can be anything from, the dangers of nuclear proliferation or our warlike and violence ways, pollution. But certainly a lot of people are given the message that our world is going to be a very different place and that it is ascending to a higher vibration, the 5th dimension. I hear various sort of explanations, but they all go along those same lines. Okay. And secondly, people are taken to the engine room, the control room, and they're told how the craft works and told that we don't need to use fossil fuels and that we can use other energy sources like electromagnetism, which is how they do it. I hear that over and over again. And thirdly, people are given spiritual information, and they come back from their experiences knowing how to do Reiki or hands-on healing, or start giving psychic readings, or have dreams that come true, or astral travel, or any things along those lines. So it's obvious to me the ETs are very intent on trying to get us through this transition that we're going through. So I totally agree with everything. Yeah. Thank you. Good. Erekle, Preston говорит, что он полностью согласен. Он говорит, что у него были случаи, когда людей брали на борт, брали генетический материал. Он говорит, что то, что людей не будет, это маловероятно. Очень много сообщений насчет духовного развития. Многие люди получают возможность излечивать других за счет рейки или телепатического контакта. И все говорят, что да, планета
сейчас находится в стадии перехода в 5-е измерение, в стадии вознесения, и мы находимся в океане высших энергий, высших вибраций и энергий. Так что он думает, что все будет хорошо, послание в основном позитивного толка. Здесь речь идет о том, Миша, что этот год считается годом чистки. Годом чистки, который вот все напряжение с земли снимает. И сейчас наша задача то, что чем больше людям объяснишь вот это все и скажешь, что ты должен стать добрее, и в реальности мы сейчас начинаем вот те давнейшие истины друг другу говорить, даже христианские, иудаистские или мусульманские, те истины, которые служат тому, что возлюби ближнего своего. И реальность такая, что, оказывается, мы для служения созданы друг другу, для помощи, для взаимопомощи. И когда мы удаляемся в эгоизм, да, это нас рушит. Это нас как вид разрушает. Переведи, потом посмотрим. Erekle says that this year, 2020 is the year of cleansing. The message is that we should be the old forgotten wisdom from different religious teachings, from Jewish, Christian, Buddhist, Islam, others, saying basically that we should love each other, be more kind to each other, and should take care of each other instead of being more egotistical, caring about wealth and greed. So that is the pivotal year in this transition. Do you agree? Yeah, there's a very famous contactee, Betty Andreasen. Yes. From Massachusetts. She's had a number of encounters. One of the Greys she talked to directly gave her his name, Quasga, and Quasga told her, and I'm quoting now, "Love is the answer for man. That will solve all our problems." And I thought that was a great message. I think the Greys get a bad publicity, honestly, here in the U.S. from all the abductions and so on. But when someone is abducted, that's a crime in any country. You can't kidnap people. But usually kidnappings, they don't end well if it's from another human. But when it happens with ETs, people are often, physically healed even. I've got 300 cases from all over the world. And so I don't see any evidence of sadism or torture on board UFOs. It can be very scary, but ultimately I think they're trying to wake people up and to our own potential. And yeah, that message from Quasga was perfect. Love is the answer, and I totally think that that's true. Oh, thank you. Okay. Erekle, Preston говорит, что у него был случай, но я о нем знаю, называется Бетти Андерсон. Так вот, она была украдена одним из серых. И он сказал, что любовь – это единственный ответ. Вот. И для нас. И что сообщения, в общем, идут, да, что серые получили плохую, зарекомендовали себя плохо в Америке, потому что они воруют людей, хотя ничего плохого им не делают, но все равно исчезновение и воровство считается плохим. Вот вкратце то, что сказал